Governor of West Nusa Tenggara Zulkieflimansyah inspecting the artwork installation of the statue of President Joko Widodo at the gate of Pertamina Grand Prix Indonesia Circuit at Mandalika, Central Lombok on Sunday morning. Sculptor Nyoman Nuarta says that this statue of President Joko Widodo made of copper and brass, which can survive up to hundreds of years. Statue of President Joko Widodo ride motorcycle Kawasaki W175 custom complete with a writing of RE1 using a G20 theme jacket and has a size of 6 x 4 meters, and it will be installed in one day. Anti karat, jadi free maintenance betul kalau tembaga itu ya. Jadi diprediksi bisa bertahan berapa lama? Kalau dari pengalaman kita dari perunggu itu dari zaman dahulu kerajaan Majapahit itu ada bahan namanya tembaga, sudah ratusan tahun sebetulnya kalau material tembaga itu. The governor of West Nusa Tenggara Zulkieflimansyah said the installation of Jokowi statue are very precise and will add the beauty of Pertamina Grand Prix Indonesia Circuit. The statue can become a magnet for tourists visiting the island of Lombok, and it will have a positive influence on the economy of West Nusa Tenggara. Saya kira ini ide yang sangat menarik. Artwork atau ornamen ini, kebetulan ada gambarnya Pak Jokowi, itu pasti ramai akan digunakan oleh orang untuk foto-foto. Kalau di bandara Pak Jokowi pakai sepeda sama motor aja banyak yang foto-foto, saya kira di sini akan lebih ramai lagi. Jadi menurut saya ini akan jadi satu spot yang sangat jadi favorit untuk foto-foto di kemudian hari. After the implementation of the MotoGP, the circuit will also be a location of the automotive exhibition. The statue is also compatible with the theme of the entire circuit in Mandalika. C2D contributor reporting from Lombok.